Ein Leech, ein verschlosselter Hinweis an der Absicht Zeit. Holmes Seat, was in der Übersehen. Willkommen bei Criminal Geheimnis, ich bin Ihr Gastgeber, Leo. Ich bin immer neugierig. Von wo auf der Welt schaut ihr zu? Schreit. Unten einen Kommentar. Den Einblick erwecken dieses Mysterium zum Leben dat los geht's. Es war ein höchst merkwürdiger Morgen im Frühling 1891. Wie in London nur in seinen seltensten Momenten bietet, wenn sich der Nebel nicht mighty der Sonne lichtet, sondern sich zu einem eigentümlichen, gespenstischen Schleier verdichtet. Die Schornstein der Baker Street stießen ständig rot Schweden in die still Luft aus, als hielt die Stadt selbst den Atemen. Ich war an diesem Tag etwas früher als sonst aufgestanden, nachdem mich Kurs noch halb sechs einlieses, aber hartnäckiges Klopfen und unserter aufgeschreckt hat. Da ich Holmes Abneigung gegen Frustrungen kennt, ich sei denn natürlich. Sie versprachen mir intellektuelle Anregung, matcht ich mich auf den Weg nach unten. Ihren Schal fest an die Schultern geschlungen, begrüht. Mich im Treppenabsatz dem ernsten Gesichtsausdruck. Den sie sonst für Telegramm die schlechten Nachrichten oder unerwartetem Besuch zu ungewöhnlichen Zeiten reserviert. Ein Gentleman möchte Mr. Holmes sprechen, flüstert sie. Ich möchte keinen Namen nennen. Aber ist kreidbleich und zittert wie Espenlaub. Ich fand den Mann in unserem Zimmer, den hat in der Hand und sichtlich zerretet. War wie leicht anfangwürsig und trug einen still, das war teuer. Aber nicht protzig wirkt, grauer Cutaway, ordentlich geknotet Krawatt, Stiefel, die noch von Strandschmidts Nass waren. Sein Finger bearbeiteten mechanischer Intensität Hutkremp. Und sein Blick huscht durch den Raum, als keinten die Muckbellen angreifen. Entschuldigen Sie, sagte unstandoff, als ich eintritt. Ich muss sofort zu Mr. Holmes. Mein Angelegenheit ist dringend, schrecklich dringend. Holmes, der den Tumult offensichtlich von oben gehört hat, trat nun hinter mir ein. Sein Morgenmantel schleift wie ein Umhang hinter mir her. Sein Augen, scharf wie immer, selbst aus seiner ersten 5 Tags, musterten unseren Besucher einem einzigen Blick. Sie sind dem Taxi aus Belgravia gekommen, sagt. Eine Vorstellung und ließ sich in seinem Sessel nieder. Der Mann schnapp ließ nach Luft. Sie haben recht, Sir. Und der Fahrer hat gewartet, zweifellos der Anweisung, sie hen zurückzubringen. Es wird nicht erwartet, dass sie lange wegbleiben, 10 Minuten, vielleicht weniger. Genau aber wie? Ihr linker Hosenaufleg trägt den charakteristischen roten Lehm de Lundy Square, und der Stiefel verraten, dass sie erst kürzlich aber feucht Kopfsteinpflaster getreten sind, daher Mantel ist nicht schmutzig, was darauf schliegen lässt, dass sie direkt von der Kutsche auf die Tischwell getreten sind. Au Jurdem trägt hat den Aufdruck eines Monogramms. HLH das, auf einen wahrscheinlich eingesessenen Haushalt in Belgravia hindutet. Nun, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Mr.? Der Mann zögert und holt den tief Luft. Lord Hildebrand Locksley von Wandsworth House. Mr. Holmes, ich bin zu Ihnen gekommen, weil heute Morgen etwas passiert ist, etwas hochschreckliches und unbegreifliches. Ein Mord oder etwas, das wie einer aussieht. Und da ist dies nicht der Mord selbst, der mich zu Ihnen führt, sondern die Art und Weise, wie Gesche. Holmes habe eine Augenbraue. Fahren Sie fort, Lord Locksley. Ich habe vor kaum einer Stunde ein Nachricht von meinem Verwalter erhalten. Auf unserem Wesen, am Rand des Erdix, wurde ein Leech gefunden. Ein uns unbekannter Mann, erwürgt. Schluckt an sein Blick fiel für einen kurzen Moment auf mich, bevor wieder zu Holmes zurückkehrt. Auf den ersten Blick kennt man meinen, ich sei die Tat eines Diebs oder Landstreikers, aber da war ein Detail, das stockt. Ja? Fragt Holmes. Das ist so seltsam, so beunruhigend,
dass ich kaum aussprechen kann. Den Halster verstorbenen wurden nicht nur ein, sondern drei Knoten Seidenknoten gefunden, in einer anderen Farbe und mit einer so präzisen, so unnatürlichen Präzision gebunden, dass einem schon der bloße Anblick das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es waren keine Strangulationswerk, Mr. Holmes. Nein, die Schienen wurden nachträglich gebunden. Als ob sie absichtlich hinterlassen wurden ren. Als Botschaft. Einen Moment lang war sie still im Raum. Nur das Ticken der Kammenuhr war zu ren. Holmes legte die Fingerspitzen aneinander. Drei Seidenknoten, murmelte er. Wie merkwürdig. Sagen Sie mir, Lord Locksley, hatten Sie gestern Abendgegte? Ein paar, antwortet der Mann. Wir haben ein privates Abendessen in bescheidenem Rahmen veranstaltet. Meine Frau hat Cousin aus Hampshire zu Gast, und auch Sir Ulrich Penburn und Lady Fenwick waren dabei. Nichts ungewöhnliches, das zu dieser grausigen Entdeckung, und bei keinem von Ihnen vermuten Sie ein Verbrechen? Sicher. Nicht, sagt Lord Locksley, obwohl ein Anflug von Zeigern in sein Stimm schlick. Holmes erhob sich plötzlich, so wie ein Jaghund aufsteht, wenn ein Butte wittert. Watson, unser Frühstück muss wohl warten. Lord Locksley, wenn Droschky noch unten ist, sollten wir keine Zeit verlieren. Sie haben uns ein Rätsel mitgebracht, und Rätsel, sagt mit einem leichten Lächeln, sind hervorragend Begleiter der Morgenluft. Als wir unsere Sachen packten an Lord Locksley in die Worten Droschky folgten, musste ich unweigerlich zum Kamin zurückblicken, wo Holmes Pfeifkalt und unbeleuchtet lag. Das variiert mir mehr als ander. Das Spiel tatsächlich im ganz war. Der Nebel hat sich deutlich verdichtet, als unser Taxi suddenlich der Thums returt, und wand sich in den Gassen und Hecken wie ein morisches Tier, das die Stadt nur ungern aufgab. Holmes, stets aufmerksam sah das Kinn in den Kragen gesteckt, die Augen halb geschlossen, scheinbar gelangweilt. Soll dies halten kettet schon. Hinter dieser Trennfassade verbarg sich ein Verstand, der die Einzelheiten des Falles bereits zu einem stillen Muster vernupft. Lord Hildebrand Locksley, der uns gegenüber sah, spielt Nerves mit seinen Handschen, als gehe einen Mann, der zwischen Angst und Verwirrung hin unhergerissen war. Die Art von Mann, der, wenn in seinem Salon etwas Ungewöhnliches entdeckt, zuerst das Mädchen verdächtigt, statt sich einen grügeren Plan auszudenken. Sie werden heute Morgen in Wandsworth House vorfinden, sagt er. Meine Frau weiß noch immer nichts von der Leech. Ich hielt es für das Best, sie nicht zu wecken. Auch die Polizei werden noch nicht informiert. Holmes fiet ein Auge, tatsächlich? Sie versgern die Meldung in Scotland Yard, aber ein auf ihrem Anwesen gefunden Leech? Lord Locksley rutscht unbehaglich hin und her. Ich muss gestehen, ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Es war nicht die Angst vor einem Skandal, zumindest nicht hauptsächlich. Es war die Art und Weise, wie der Mann gefunden worden. Dies Noten, erzittert sichtlich. Sie haben etwas Theatralisches, als wir das Verbrechen inszeniert. Holmes nicht kurz und sagt nichts. Ich wusste, dass ich sein Schweigen nicht als Desinteresse interpretieren dürft. In Wahrheit hörte aufmerksamer zu, als irgendjemand. Es von sich behaupten, KONNT.UNSER, Ankunft in Wandsworth House fortan zu einer Briten, in grauen Nebel gehalten Auffahrt. Das Wesen ragt wie ein schlafendes Tier wie an uns auf. Ein georgianischer Bau aus Boxen Siegel, dessen Fenster im schwachen Morgenlicht Trub und Duster wirkten. Als wir abstiegen, erschien zwei Diener, sichtlich beherrscht waren. Unsere Anwesenheit, aber zu gut ausbildet, es sich anmerken zu lassen. Lord Locksley führt uns an das Haupthaus herum und durch einen taubedeckten Garten zu einem schmalen Pfad, der zu einer bewaldeten Senk hinunterführt. Einer der Grüttner hatten gefunden,
sagt Locksley, als weren her Kamen. A heist. Barnaby. A Walt die Stroker en Sufer beschneiden, unbemerkt die Leech unter der Eib. Ein Polizeisten Zivel standem fuge de abhangs, vermutelijk vom Steward gerufen. Der schlichten Uniform de Mans an seinem Unbehagen, aber unsere Ankunft not zu erteilen. A tippt in seinen Hut, sagt de Bernitz. Gleich hinterem lag die Leech. Holmes trat emiter an mit eins Mans Vio. Der ein Kathedral betritt, ehrfurchtig unkonzentriert. Die Gestalt im Boden war ein Mann mittleren Alters, dessen Gesichtszüge trotz der deutlichen zu schicken. Seltsam gefasst wirkten. Sein Kopf hing zur Seite, die Haut in seinem Hals war von Wurmschmalen verbiet, die auf Strangulation hindeuteten. Da was den Blick wie magisch anzog, waren die drei Seidenknoten, die zart, fast zeremonial. Seinen Hals gebunden waren. Ein karmesinrot, ein elfenbeinfarben, ein blasblau. Jede war mit größter Sorgfalt geknotet. Die Enden wie Schau gastelt eingesteckt. Holmes duckt sich und untersucht den Körper, ohne ihn zu berühren. Seine Finger schwetten und tanzen durch die Luft, als würden sie unsichtbar Linien. In Raum nachzeichnen. Keine Anzeichen eines Kampfes, Mermeltia. Hand ohne Spuren. Fingernagel sauber. Die Erde unter seinen Fersen war nur leicht aufgewühlt, listet keinen Widerstand. Entweder kannte seinen Marder, oder wurde überrumpelt. Ich notiert sein Wort mit geschultem Instinkt. Das war in diesen frohen Phasen immer mein Aufgabe, Holmes beim Beobachten und zu dokumentieren, was ich nicht interpretieren konnte, bis die gültigen Fällen seine Argumentation. Offen legte data betrachtet die Kordellen nun sichtlich fasziniert. Vorsichtig griffer in die Falten des Mantels des Manns und zog ein kleines, schwarz gebundenes Notizbuch aus der Innentasche. Und mit hoch gesegener Augenbraue nieder eisen, überflog ein paar Seiten. Was halten Sie davon, Watson? Ich büt. Mich vor. Die Seiten waren voller Zahlenspalten und Cursor, kryptischer Notizen, Einträge wie 9 Mai 5 Basalt. Elfenbein equals C, Verdgiger bekannt. Rot equals P Standard bestigt. Anweisungen stehen aus. Code, sagt ich. Ein Art personlich Chiffer. Holmes lächelte verkniffen. In der Tat. Und unser Marder hat diesen Tweeter übersehen. Oder Walt. Das wir es finden. Leg das Buch Zurich in den Mantel und wat is sichen Lord Locksley. Sie sagen, Sie erkennen diesen Mann nicht? Nicht im geringsten, antwortet Locksley. Ist mir völlig fremd. Da. Seine Kleidung ist nicht die eines Landstreikers, sagt Holmes und hab den Saum des Mantels de Verstorbenen an. Maginatert. Italienisch Wall. Frisch geschnitten, keine ausgefransten Manschetten. Londoner Stiefel, spätestens via einem Monat geflickt, allerdings ohne Etiketten. Unser Mann wollte anonym bleiben, Holmes Blick schweift. Aber den am liegenden Boden, den startier. Watson higher, ich schloss mit ihm entkoden. Also auf ein klein Vertiefung in der feuchten Erde direkt hinter der Leech siegt. Ein Fußabdruck. Sagt ich, in der Tat. Etwas schwerer in der rechten Vers. Nicht vom Opfer. Beekten, Sie den Abstand. Unser Mann wurde verfolgt. Ein zweiter Abdruck lag einen Fuß weiter. Fast verschluckt vom feuchten Boden. Holmes stand mit nachdenklichem. Geschichte UF.WIR. Haben es hier mit keinem gewöhnlichen Mord zu tun. Es ist alle Merkmal einer Botschaft auf, absichtlich, Ritual, und schickst wahrscheinlich symbolisch. Drei Seidenknoten. Jede in einer anderen Farbe. Warum drei? Frag ich mich. Lord Locksley rouspert sich. Mr. Holmes die GT. Die gestern Abend da waren. Würden Sie gern mit Ihnen sprechen? Holmes' Augen glitzerten. Unsure. Wandsworth House sich als Inbegriff von Ordnung und Prestige. Wie Lord Locksley's Auftreten is vermuten ließ.
Wir wurden in einen Salon, mit hohen Decken, einem prasselten Kaminfeuer und einer Sammlung von Gulgemmelden Geffert. Die Generationen stiller matched Erinnerten. Darauf trat Lady Arabella Locksley ein. Ihr Blags were leicht getrut, die. Sie zu dieser Stund die Erwartet. Holmes stellt uns Hifflich Vio und spielt den Grund unseres Besuchs herunter. Lady Locksley, ich hoffe, das Abendessen gestern Abend war ein Erfolg. Es war ganz normal, antwortet sie mit klarer, aber gefühlloser Stimme. Ein klein Angelegenheit für die Familie und ein Otters Yng Bekannte. Sie hielt in. Stimmt etwas nicht, Mr. Holmes? Das bleibt abzuwarten, sagt Aber ich bin neugierig auf Ihr Geschichte. Können wir mit Ihnen einzeln sprechen? Lady Locksley fühlt sich immer an mit einer Person, die in gesellschaftlich Regeln gewöhnt ist. Zuerst kam Sir Ulrich Penborn, ein großer, asketischer Mann mit tiefsteifem Schnurrbart und dem mudden Gesichtsausdruck eines Manns, der oft unter seinem eigenen Ruff litt. Beantwortet Holmes Fragen mit knapper Precision. Ja, sei wir ator entdecken. Nein, sei nicht auf dem Gelhe herumgehrt. Nein, habe keine Fremden auf dem Anwesen gissen. Der ganz Abend sei so langweilig wie Hammelbreiten gewesen. Wie es nennt. Als nächstes kam Lady Fenwick, ein Witwen bestimmten Alters, und mit Nervsmachen. Ihr Erinnerungen waren verstreit, daher fiel ein, dass ein Diener namens Carsoner went hat, habe zu später Stund einen Hund in den Heyday Seas bellen gehört. Sie dacht sich damals nichts dabei. Schließlich trafen wir Miss Clara Merivale, Lady Locksleys Cousine, eine junge Frau, mit ruhiger Haltung und aufmerksam Blick. Ihr Umgang mit Holmes war ungewöhnlich direkt. Sie vermuten, dass etwas passiert ist, sagt sie. Darf ich fragen was? Holmes mustert sie. Das dürfen sie. Auf dem Anwesen wurde ein Mann tot aufgefunden. Ihr Gesicht wurde blass, aber sie wich nicht zurück. Ermordet? Ich glaub schon. Sagen Sie mir, Miss Merivale, haben Sie letzt Nacht etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Sie sagert, ich dacht, ich heit noch mitternachtsblau in den Heyday Gartenterbahns stehen sehen. Aber ich nahm es war einer der Bediensteten. Die Gestalt verschwanden Nebel. Holmes Interesse wuchs. Könnten Sie beschreiben? Nein, sie waren zu weit weg. Sie bewegten sich nur schnell und wirkten absichtlich. Nicht, Miss Merivale. Das ist alles verzerrt. Als sie ging, wandte sich Holmes mir zu. Irgendwo in diesem Haus steckt ein Luge Watson. Ich kann sie riechen, auch wenn ich ihren Besitzer noch nicht benennen kann. Und in diesem Moment spürt ich es, das erst Auflickern der Spannung. Die still vor dem nächsten Sturm. Higher ging es mehr als bloßen Mord. Etwa stas. In wahrsten Sinn des Worts, mit Zeit zusammengebunden ist. Es war kurz nach Mittag, als Holmes und ich den Gartenweg zum See zurückgingen. Der Nebel hat sich vor der aufgehenden Sonne gelichtet und gab den Blick auf die ganz Pracht. Die Anwesens von Wandsworth House frei. Die Pracht konnte die Unbehaglichkeit, die wie ein unsichtbarer Schleier über dem Anwesen hing, kaum verbergen. Die Leech war auf Holmes Anweisen gebergen, unser Weiteren, Untersuchen in den Gartenschuppen gebracht wurden, bever wir. Den von dort endgültig verlegen, besten Holmes jettig darauf. Die Umspann noch einmal zu durchsuchen. Die Schien spricht für sich. Watson, sagte, render den Baum herumging, unter dem die Leech gelegen hat. Und wie jeder gut Gesprächspartner muss man Zeit geben, ihr Gedanken zu Ende zu bringen, bever man sich einmischt. Ich folgte durch das Unterholz und bemerkt den feuten Geruch der Erde, das Krexen der Saatgren in der Fernen die plattgedruckten Grasflecken nahe der Heck. Holmes niet plötzlich im Wegrand nieder. Higher. Murmelte.
Ich nert mich unsa einen merkwürdigen Gegenstand. Halben Boden vergraben, einen zerrissenen Leinenfitzen. Nicht größer als ein Taschentuch. Die Rander ausgefranst, aber fein gewet. Holmes zog in vorsichtig mit einer. Pinzet aus seiner Tasche.teua. Anzen sie sich die Stickerei am Rand an, kaum sichtbar. Aber hier war einmal ein Monogramm. Wahrscheinlich entfernt. Absichtlich, zweifellos. A stand wieder auf und überblickt die Lichtung. Unser Martyr, oder unsere Martyr, Walton nickt. Das Opfer identifiziert Word. Dennoch griffen sie zu dem ungründlichen Schritt. Den Hals des Opfers mit drei Seidenknoten zu schmücken. Jeder von innen in Farbe und Qualität unterschiedlich. Ein weiter Spruch. Sie glauben, die Noten sind symbolisch? Mit ziemlicher Sicherheit, Mord ist selten sauber, Watson. Aber das hier, das war Kunst. Zu sorgfältig, impulsiv zu sein. Zu kunstvoll, professionell zu sein. Und da. Verstummt und start auf die Oberfläche des Sees, die jetzt ruhig war und im Morgenlicht glitzert. Haben Sie eine Idee? Viel, antwortet a Geisteswest, aber Sie sind sich noch nicht einig, wir kehrten zum Haus. Zurich, wo Lord Locksley in seinem Arbeitszimmer auf uns wartet, ein reich gefüllter Raum voller Bücher. In dem trotz der späten Stund bereits ein Karaff Brandy entkorkt war. Ich habe mein Mitarbeiter eingewiesen. Diskret zu sein, sagte. Die Nachricht hat sich noch nicht herumgesprochen. Lady Locksley glott, der Mann sei ein Eindringling. Gewesen, vielleicht ein Eindringling, der ein Unglück erlebt hat. Holmes Lippe verzog sich leicht. Und du? Ich glaub, die Wahrheit ist komplizierter. Noch ihrer Vorfigen untersuchung vermutet. Das ist sich nicht einen gewöhnlichen Kriminellen handelt. Holmes nickt justament. Instinkt ist ihnen true. Sagen Sie mir. Jetzt, Gabby's unter ihren Gesten Gemenden, der in der Vergangenheit Streit hat? Persönlich Feindseligkeiten? Verbindungen zu unappetitlichen Affären? Locksley verstieft sich an seinen Finger schlossen sich fester sein Glas. Keine. Die ich öffentlich beschuldigen Word. Mr. Holmes. Aber, gestern Abend Gabby Spannungen zwischen Sir Ulrich und Miss Merivale. Nichts Offensigliches. Vielleicht eine Bemerkung. Ein vorübergehender Frost. Ich kann nix sagen, was der Sache war. Verstanden, antwortet Holmes. Was ist mit den Bediensteten? Wurden kürzlich welchen Klassen? Nur einer, ein Diener namens Edward Black, VORs woken wegen Trunkenheit entlassen. Hat keine Vorstrafen, aber wir konnten sein Verhalten nicht länger tolerieren. Warum? Das ein Leech auf dem Grundstück einer Adelsfamilie auftaucht, ist kein Zufall. Es ist ein Botschaft, entweder in den Haushalt oder von jemandem, innerhalb des Hauses, dat wir Locksley verlegen und durch den Korridor des Ostflügels gingen. Blieb Holmes plötzlich am Fenster stehen. Watson, erinnern Sie sich an Miss Merivale's Barrack, Sie haben noch Mitternacht jemanden in den Heyde Gartenbagens gesehen? Ich tu's. Sie behauptet, die Gestalt sei im Nebel verschwunden. Du aus diesem Blickwinkel, du aus dem Fenster, ist Torbagen. Teilweise von der Hauptfall verdeckt. Die Person hat sich auf dem Gelände auskennen müssen, sich so lautlos zu bügen. Ich runzelt die Stirn. Glauben Sie, sie hat mehr Gissen, als sie zugab? Ich glaub, sie hat genau das Gissen, was sie behauptet hat. Aber nicht wo behaupt sie. Menschen verdrehen auf das, was ihnen Angst macht, wir gingen in den Dienstboten Flügel hinunter, wo Holmes derem bat, mit dem Verwalter zu sprechen. Bald darauf erschien ein Mann namens Tyndall, mit ernster Mien. Sein Auftreten stark durch die Jahrzehnte stillen Dienstes. Wir haben erfahren, dass Sie die Leech Heute Morgen entdeckt haben, begann Holmes. Ja, Sir, antwortet Tyndall. Barnaby hat mich kurz nach Sonnenaufgang alarmiert.
Ich ging hinter, mich zu vergewissern. Mir was sofort klar, dass ich keinen Fall war. Sie haben den Verstorbenen nicht erkannt? Nein, Sir. Holmes mustered in einen Moment. Lang, wie lange sind Sie schon verulter 23 Jahre. Lange genug, die Verbündeten an Fein der Familie zu kennen, Nemichen. Tyndall zagert. Ich bin Lord und Lady Locksley true. Ich frage nicht nach Klotsch, sondern nach der Wahrheit. Gabby's urgent Welch drohungen gegen den Haushalt? Anonym Brief, Fremdbesiger, unerklärlich strungen? Tyndall at meet langsam aus. Were ein Mann, Sir. Vio etwa einem Monat. Fragt nach Miss Merivale, mit Namen. Sagt, sei ein Emiliger Bekannter. Wir haben ein Abgießen. Ging on a Protest aber etwas in ihm. Macht die Diener unruhig. Hat einen Namen hinterlassen? Nein, Sir. Holmes Blick wurde schärfer. Der Diener, der mit ihm sprach. War Edward Black? Ja, wir seiner entlassen. Ich möchte in ihm sprechen, sagt Holmes. Sofort. Aber, want nicht mehr hier. Wo ist hin? Tyndall runzelt die Stern. Wurde zuletzt den Have in South Kensington. Gissen, ich glaub, hat dort Family. Holmes wat sichen nicht. Watson, ich glaub, ein Ausflug nach Kensington ist angebracht. Bever wir aufbrachen. Bat Holmes Erlaubnis, die Habseligiten des Opfers genau untersuchen zu dürfen. Lord Locksley veranlasst, dass die Leichen einem Nebengebäude, das als Lager diente, befördert wurde. Dort untersuchten wir unter Holmes aufmerksam Blick die Kleidung, die nun auf einem Arbeitstisch lag, noch einmal dort in den Taschen fand. Sich wenig, ein sehr broscheni Streichholz, ein fleckiges Seidentaschend, ein Bleistiefstummel. Holmes war besonders von den Stiefelselen des Manns fasziniert und benutzte dort intensiv sein. Lupi, bieten Sie das Abnutzungsmuster. Besonders starken den Auenkanten. Unser Mann ging lange Strecken und beverzet wahrscheinlich Unabeinsgelhände. War kein Stadtbewohner. Das sein Mantel ist neu und sein Hemd, maßgeschneidert in der Savile Row. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der sich zwischen sehr unterschiedlichen Welten bewegt. Was ist mit dem Notizbuch? Fragt ich, Holmes zog es noch einmal. Heraus begann, die Eintrittslot miteinander zu vergleichen. Nein, Mai, Elfenbein sie verdkiger bekannt. Sie verklären? Fragt ich vorsichtig, es klingt suggestiv, aber wir sollten nicht voreilig handeln. Andererseits zu 1, Juni, Rot P Standard bestigt. En Weissen in Folgen. Blättert wo ein Datum stand -12. Juni, war mit spinnnertiger Handschrift unterstrichen. Das ist gut, sagt ich. In der Tat. Holmes schloss das Buch und richtete sich auf. Watson, das war kein Unlicher Todesfall. Es war ein Unterbrochen-Operation. Unser Opfer war aus einem bestimmten Grund hier, verhüt war etwas geplant. Was auch immer dies ist. Etwas war, es ist jetzt enkelist. Kurz darauf verliegen wir dessen Wesen damit. Lord Locksley stillen Segen an einem Diener. Der geschicht wurde, eine Dress für Edward Black zu besorgen. Als wir in unsere Droschke stiegen an Richtung South Kensington abogen, sah ich Holmes zum ersten Mal an diesem Tag tiefen seiner Pfeif sehen. Wir betreten die Schatten Watson, murmelte ein Mann ohne Namen, drei Seidenknoten. Ein Verschluss als Hauptbuch und ein emitent eingekreist Datum. Hut sollt etwas geschehen. Ein Gemend war bereit zu tun, es zu verhindern. Richtet seinen Blick auf die vorbeiführenden Stragen. Ich glaub nicht, dass wir einen Mord aufgedeckt haben, sagte, noch nicht. Ich glaub, wir haben ein Verschwörung. Vereitelt, South Kensington war in feinen niesorigen Gehalt, rennt unsere Kutsche über die nebelvergen Kopfstein Pflastern schreddert. In der Luft lag der Duft von nassem Stein und Pferden.
Und die giftige Atmosphäre des freien Nachmittags verlieh mir ein Gefühl trügerischer Normalität. Das mighty Dämon behagen, das in mir aufstieg, kollidiert, Holmes schwieg die meiste Zeit der Fahrt. Seine Augen waren halb geschlossen, leuchteten neben mit der besonderen Intensität, die ich Gott kennengelernt hat, eine Intensität, die signalisierte, dass die Zahnreiter seines beeindruckenden Intellekts in einem Rätsel nürschten. Das seiner Talente würdig war, Watson, sei geschlechtlich, Erzählen Sie mir Ihren Eindruck von Miss Clara Merivale. Ich war von der plötzlichen Frage beherrscht, selbstbeherrscht, antwortete ich nach einem Moment. Anschaulich ruhig, fand ich, angesichts der Umstände. Aufmerksam. Sie antworten präzise und ohne Schnörkel. Genau, antwortet Holmes nickend. Eine Frau mit coolem Verstand und wachsamem Instinkt. Sie behauptet, ein gestaltender Heid des Torbugens Gissen zu haben, rief aber nichts. Sie informierte auch niemanden, bis sie befragt wurde, warum? Vielleicht dacht sie, ich sei ein Diener. Vielleicht. Aber ich vermute, ich war mehr als nur ein Versen. Hinter ihren Augen verbirgt sich Intelligenz, Watson. Ein kontrolliert. Zurückhaltung. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie mehr weiß, als sie sagt, aber sie wird zeigen sie da nicht des Mords. Holmes Mundwinkel versigen sich leicht, ich würd kein jetten, bis sich selbst auskleidet. Das Taxi hielt vor einer schmalen Rive an Reihenhäusern, bescheiden, aber gepflegt. Der Diener hat unser Milton Street Nummer 43. Geffert, einem schlichten Backsteinsbud mit Sitzen Vorhängen und einem winzigen, Worten Vorgarten. Holmes klopft heftig in die Tür. Nach einer Weile fniet sie sich einen Spaltbreit, und eine grauhaarige Frau spät misstrauisch. Heraus, ja? Guten Tag, Madame, sagt Holmes mit entwaffnender Verlichkeit. Wir sind hier, mit Mr. Edward Black zu sprechen. Ist zu Haus? Die Frau knifft die Augen zusammen. Wer will das wissen? Mein Name ist Sherlock Holmes. Hier. Spricht Dr. Watson, wir gehen davon aus, dass Mr. Black Informationen zu einer dringenden Angelegenheit im Wandsworth Haus hat. Die Augen der Frau weiten sich. Sie sind also wegen der Taten hier, wir tauschen Blick. Hast du gehört? Natürlich. Neuigkeiten verbieten sich. Auch wenn sie es nicht sollten. Sie fniet die Tür weiter und fort uns in ein Wohnzimmer, in dem der Duft von Tabak und Salben schwur war. Ein junger Mann saß zusammengesunken in einem Sessel. Am Kamin, seine Kleidung war zerknittert, seine Augen waren rot geändert und trub. Als wir eintraten, redde sich blinzelt uns an. Das ist Edward. Sagt die Frau, mein Neff, Holmes niet den Kopf. Mr. Black, ich glaub, Sie waren bis vor 2 Wochen im Wandsworth Haus im Dienst. Der junge Mann stand und setzte sich aufrecht hin. Das seine Lordschaft mich rauswarf, ja. Wegen eins Missverständnis. Holmes hab ein Augenbrau. Missverständnis? Edward runzelt die Stirn. Ich habe ein Bier zu viel getrunken. Vielleicht habe ich etwas zu frühzügig gesprochen. Vielleicht habe ich ein paar Dinge über die Geschichte gesagt. Aber nichts Verräterisches. Was für Dinge, Edward sagt. Ich sagte, Lady Fenwick lässt mich erschaudern. Amor beobachten. So etwas in der Art. Haben Sie jemals fremd auf dem Gellhang gissen? Sein Blick huscht zum Coming, ja vor etwa einem Monat. Ein Tipp mit einem schicken Anzug an einem hässlichen Mundwerk. Fragt nach Miss Merivale. Sagt, kenn Sie? Ich habe ihm gesagt, soll gehen. Hat einen Namen genannt? Nein. Holmes büht sich vio. War der Tippmann, der uneingeleden zurückkehren Word. Edward kratzte sich am Kinn, wird mich nicht überraschen. Sah aus wie jemand, der kein Nein als Antwort akzeptiert. Hast du ihn wieder gesehen? Nein. Aber 2 Nachts später erhielt Miss Merivale ein Telegramm. Ich sah, wie
Sie is finit, sie wurde blass. Sie verler keen wird darüber, Holmes led die Fingerspitzen aneinander. Hast du die Nachricht gelesen? Edward worked beleidigt. Nicht direkt. Nur die Adresse. Sie kam vom Bahnhof King's Cross. Interessant, murmelte Holmes. Sag mal, Edward, wo warst du letzt Nacht? Der junge Mann blickte scharf auf. Higher. Kann das Gemmen bestätigen? Mein Tante, die Frau nicht entschieden. A war die ganz not higher. Hat das Haus nicht verlassen. Holmes stand off, vielen Dank. Mr. Black, Sie waren sehr hilfreich. Als wir wieder auf die Straße Zundiet Holmes Sternrunzeld sang pfeifen. Edward ist nicht unser. Man, sagte, het sicherlich einen Groll. Ja, aber Groll fort zu Prahlerei. Edward ist ein Nörgler. Kein Planer. Sein Alibi stimmt, und sein Auftreten ist arglos. Aufjettig ein Fenster zu etwas Grigserem, Miss Mirabelle? Genau, wenn sie ein Nachricht aus King's Cross erhalten hat, dann hat jemand. Möglicherweise die Versorbin, Bugen verfolgt oder versucht, Kontakt aufzunehmen. Ihr Schweigen zu dieser Angelegenheit ist bezeichnend. Glauben Sie, dass sie den taten kennt? Holmes pafft in seiner Pfeif. Ich glaub. Sie kennt ihn. Und ich glaub, dies Beziehung ist engem mit dem Seidenknoten verbunden. Aber wir müssen vorsichtig sein, Watson. Miss Marivelle ist nicht dumm und wir Geheimnis nicht so leicht preisgeben. Am Abend sah Holmes im Schneidersitz auf dem Sofa. In der Baker Street. Das Notizbuch der Verstorbenen lag viel arm ausgebreitet. Markierte Muster in den Einträgen, unwirkliche Initialen, Farben und Daten miteinander. Rot ist gleich P, murmelte. Elfenbein ist gleich Seeblau ist gleich. Marivelle beginnt mit sagte ich, so offensichtlich. Und da, Standoff anging zu seinen Akten, wo einen Ordner mit der Aufschrift, symbolisch. Sprachen und Chiffren. Ich sah schweigen zu, wie ein einzelnes Blatt herajusig und in die Lamp hielt. Aha, als zurückkam, fing sich in seinen Augen ein Licht dat in der Heraldik haben Farben ein besondere Bedeutung. Purpurit ist die Farbe des Muts oder die Bluts. Elfenbein die Farbe der Reinheit. Hellblau die der True. Und wie trifft das zu? Ich glaub, das Opfer hat die Lut kategorisiert. Oder vielleicht auch die Motiv. Sehen Sie mal, Elfenbein. Sie verdgeger informiert. Das ist keine liebvoll Botschaft. Es ist eine Warnung. Hat einzelne Personen verfolgt? Ja. Und ich vermute, dies Kabel waren Teil seines eigenen Kommunikationsstis. Vielleicht wollte drei Menschen konfrontieren, oder bloßstellen, die durch ein gemeinsam. Sach oder ein gemeinsames Ereignis miteinander verbunden waren. Aber Worte gerettet, bevor handeln kann. Oder Wendessen. In diesem Moment traf ein Telegramm ein. Überbracht von einem kleinen Jungen, mit Ruhe auf den Wangen. Holmes fies und lächelte grimmig. Von Lord Locksley. Es lautet, die Hostlerin meldet, dass ein Schmuckchen aus Lady Locksleys Wohnzimmer verschwunden ist. Kein gewaltsames Eindringen. Letztbestigt Sichten gestern Morgen. Die hatten Zugang. Alle leugnen, etwas davon gewusst zu haben. Ein Raubüberfall? Holmes schüttelt den Kopf. Ein Falschfahrt, Watson. Der Zeitpunkt ist zu präzise. Es ist ein ingenierte Botschaft zu unserem Vorteil. Von wem? Holmes blies roch in die Luft. Von jemandem, der uns glauben machen will. Das Motiv liegt in Diebstahl. Aber der Mord galt nicht dem Gold, sondern dem Schweigen. Und die Fällen Schmuckschatull? Adrette sich mit einem Glitzern in den Augen zu mir, wahrscheinlich leer. Als das Feuer nistert und der Nebel sich erniet die Baker Street wand. Spürt ich, wie sich der Fall unter unseren Füßen verschob. Wir hatten einen. Verdgetigen, ja, aber passt zu gut. Die Beweis waren zu belastend.
Holmes hat mich schon vor langer Zeit gelehrt. Dassen waren Kriminalfällen, die Wahrheit oft hinter den offensichtlichen Lügen lauert. Und so beobachte ich. Wie mein Freund sich wieder in seinem Stuhl niederließ, die Pfeife in der Hand, den Blick abwesend, aber berechnend, und einer Wahrheit nahe kam, die für den Rest von uns noch nicht sichtbar war. Der nächste Morgen die Märty blasend. Klar, der Londoner Nebel hat sich wie ein beschämter Verschwörer versagen. Als ich watcht, fand ich Holmes bereits im Frühstückstisch, völlig vertieft in ein kleines, in bronze Papier gewickeltes Pisikon, das irgendwann vor seinen Anfang eingetroffen war. Die Rest seines unberührten Tees lagen kalt neben ihm, und sein langen, schlanken Finger waren mit der Schnur beschäftigt, mit des Pisikon zusammengebunden war. Watson, sagte, ohne aufzusehen, kommen Sie und sahen Sie, was der Posten gebracht hat. Ich setzte mich zu ihm an den Tisch und sah zu. Via den Inhalt des Pakets enthüllt, ein paar dunkelbraun Handschuhe von feiner Machart und einen maschinengängenen Brief. Ein ungewöhnlich Form der Kommunikation. Wenn ich nicht ohne Beispiel, die Nachricht lautet, du verfolgst Schatten am helllichten Tag. Die Wahrheit liegt vergraben, nicht in Noten, sondern in Entschiedungen. Oft ich einzumischen. Der nächste Noten soll nicht symbolisch sein. Ein Unterschrift gab es nicht. Gesendet aus London. Sagt Holmes an Rocken dem Papier. Pennypost, aber ohne Absender. Die Schriftart stammt von einer Remington, Modell 4. Häufig in Behörden, aber auch in Anwaltskanzleien verwendet. Wahrscheinlich von jemandem getippt, deren berufliche Korrespondenz gut ist. Ich betrachtete die Handschuhe. Erkennst du sie? Nicht speziell. Aber biegten sie den rechten Handschuh, sie higher. Siegt auf einen feinen, fadenblauer Seide, der im Innenfutter klebt und mit bloßem Auge kaum zu erkennen war. Ein unserer drei Farben, sagt ich, genau. Das ist vielleicht nicht die Handarbeiten unseres Martyrs, aber es gehört definitiv zu seiner Garderobe. Der Faden hat die gleiche Farbe wie der blaue Knoten am Hals des Opfers. Steckt die Handschuhe in einen Probenumschlag und kehrt zum Sessel zurück. Sein Gedanken sichtlich rasten. Watson, da ist etwas falsch mit diesem Fall. Das haben Sie von Anfang an gedacht. Ja, aber das Muster bildet sich nicht so, wie es sollte. Bedenken Sie, unser Opfer trug ein verschlossenes Tagebuch mit drei Farben bei sich, Rot, Elfenbein und Blau. Jedem ist ein Buchstab zugeordnet. P, C und ein dritter unbekannter Buchstab. Dies Farben tauchen dann wieder auf, nicht als Knoten, sondern als Noten seinen Hals. Ein Warnen? Oder ein Erkling? Under Diebstahl der Schmuckschatulle? Nach dem Mord inszeniert, zur Belenkung. Kein Dieb wird nur ein Schachtel mitnehmen und Goldbroschen und goldenen Sinn. Auf einem Tablet zurücklassen. Nein, Watson, das war Theater, aber für welches Publikum? Holmes atmet tief aus. Für uns, ein Klopfen an der Tür unterbrach weiter Spekulationen. Mrs. Hudson kam mit einer Karte auf einem silbernen Tablet hierin. Ich möchte Sie mit Inspektor Lestrade sprechen. Mr. Holmes. Holmes warf mir einen zwinkenden Blick. So, genau im richtigen Moment. Lestrade betrat das Zimmer in Jewett Geschäftsmegagem Tun. Mit gestrautem Schnurrbart und Bowlerhut in der Hand. Nickt uns beiden zu und setzte sich ins Feuer. Ich habe gehört. Sie haben sich in einen Fall auf dem Anwesen der Loxleys eingemischt. Einfit Lestrade, fragt Holmes mild. Ein merkwürdiger Wortwahl. Ich würde sagen, wir wären eingeladen. Nun, eingeladen oder nicht. Es gibt Neuigkeiten. Holt einen kleinen Umschlag hervor und reicht den Holmes. Das stammt aus dem ersten Bericht des Gerichtsmedizers. Dacht, Sie möchten vielleicht mal reinschauen. Holmes fiet es rasch und los. Ich spat über sein Schulter. To Strangulation mit einem schmalen Strick, vermutlich von hinten.
keine Anzeichen von Abwehrverletzen. Opfer vor dem Tod bewusstlos. Todezeitpunkt, geschieht zwischen 1:30 und 2:30 Uhr. Keine Ausweispapier. Ungefährs Alter, 38 to 45 Jahre. Ausgezeichneter körperlicher Zustand. Spuren unter den Fingernagel. Kreiderrückstand und Goldpigment. Direkt handweis Tintenflecken auf. Möglicher Hinweis auf kürzlich erfolgte Schreib- oder Buchführungsarbeit. Der linke Absatz war abgenutzt, unschwindliches Gangbild. Bestätigt. Keine Nahrung im Magen. Keine Anzeichen einer Vergiftung. Zahnbindung, kontinentalen Ursprungs. Zwei Backenzahn mit Silberbergrund. Ein Prügemaler gesprungen, unbehandelt. Holmes tippt die letzten Zeilen, continental Zahnbindung. Das bestätigt eine Theorie, unser Mann riecht oder. Stamp nicht aus England, und die Kreide und Goldrückstand. Mailer? Fragt ich, möglich. Aber wahrscheinlicher ist jemand, der sich mit Lithografie oder feiner Druckgrafik beschäftigt. Besonders in Kombination mit Tintenflecken. Ich glaub mittlerweile, dass dieser Mann ein Artkurier war. Lestrade verschränkt die Arme. Und was bedeutet das? Dass jemand einen Boten zum Schweigen bracht, bevor ein Nachricht überbringen kann. Und anstelle dieser Nachricht hinterliegen sie drei Symbol, Knoten, keine Notizen. Sie wollten die Erzählung kontrollieren. Holmes stand abrupt auf. Lestrade. Watson, wir gehen zurück nach Wandsworth House. Aber nicht durch die Wortorder. Watson, bring den Revolver mit. Ist dies für 6 Minuten notwendig? In diesem Fall? Ich war enttäuscht, wenn es nicht so war. Wir erregten dessen Wiesen Kurs nach Mittag. Der Himmel hat sich wieder bedeckt, und der Wind war noch schärfer als zuvor. Anstatt uns anzukündigen, fort Holmes uns das Grundstück. Herum, durch ein Seitentür und in den hinteren Garten, wo uns das Ziergebüsch vor Blicken schützt. Heute Abend, flüstert Holmes, wird jemand versichern, zu bringen, was sie begonnen haben. Und wir müssen dabei sein. Aber was ist mit Miss Merivale, fragt ich. Oder Lady Locksley? Holmes wandte sich mit einem Ausdruck. Zu mir den ich gut kennt, es war der Blick, den hat, als den Schleier durchdrungen hat, als die Form der Antwort Gestalt angenommen hat. Auch wenn die Farben noch nicht vollständig gemmelt waren. Wir würden mit Miss Merivale sprechen, allein. Holmes wollte den Zeitpunkt unseres Eintritts sorgfältig aus und erschien, als die Sonne gerade hinter den Bäumen versank. Lord Locksley empfing uns mit ängstlicher Erleichterung im Arbeitszimmer. Ich hatte gehofft, sie würden kommen, sagte. Es gab noch ein weiter Entwicklung. Eins der Dienstmädchen hat das Hier in Miss Merivales Frisierisch gefunden. Erreicht Holmes einen zernalten Zettel. Darauf standen nur 5 Worte, du bist der nächste Knoten. Watson und ich tauschen erschrocken Blick. Holmes presst die. Jane zusammen. Wir müssen mit ihr sprechen. Sofort. Miss Merivale empfing uns im Wintergarten, die Hand. In Schoß gefaltet, ihr Gesichtsausdruck gelassen, aber blass. Haben Sie die Notiz gelesen? Fragt sie. Ja, antwortet Holmes. Dann verstehen Sie, ich bin nicht sicher. Holmes betrachtet sie schweigend. Miss Merivale, sagte schließlich, Sie kannten das Opfer. Ihr Augen schwankten nicht. Ja, Watson und. Ich saßen fassungslos da. Sie kannten seinen Namen? Hackt Holmes nach. Ja, sein Name war Etienne Marechal. War Franzos oder besser gesagt Kurs. Arbeitet für ein privates Geheimdienstwerk, inoffiziell, aber effektiv. Wir lernten uns vor 2 Jahren ren meiner Zeit im Ausland kennen, bevor ich nach England zurückkehrt. Und das Tagebuch, sein Schiffer. Die Farben stechen für Personen, die für kompromittiert oder in Gefahr hielt. Kam hierher, mich zu warnen. Vor 2 Nachten schickte mir ein Telegramm,
hat etwas im Zusammenhang en Loxleys. Aufgedeckt was für etwas. Ich weiß es nicht. Hat nie die Gelegenheit, es mir zu sagen. Hat mich heimlich gebeten, in Sie zu treffen. Wie viel Uhr? Mitternacht. Holmes runs out die Stirn. Du bist nicht gegangen. Nein, ich hat Angst. Die. Botschaft war vage. Ich wurde dem Torbegen, wie es mir befohlen hat, aber als nicht erschien, ging ich wieder hinein. Ist tatsächlich aufgetaucht, sagt Holmes ließ, aber nicht dem Torbegen. Jemand hat ihn abgefangen. Bevor sprechen konnt. Das habe ich befürchtet. Sie blickt auf den Boden, ihr Stimme zittert. Sagt. Jemand im Haus sei nicht der zu sein schien. Holmes nickt. Sein Gesichtsausdruck war unleserlich. Danke, Miss Merivale. Das ist alles, fürs Erst. Als wir den Wintergarten verlegen, wadi ich mich und Holmes. Also. Were es erpressen? Mehr als das. Ein Schweigen. Aber hut not Watson, wir beobachten. Der Martyr hat noch ein Rechnung offen, und die Notiz verdeutlicht sein Absicht. Miss Merivale ist ein Kater oder ein Ziel. Glauben Sie, dass sie in Gefahr ist? Holmes hielt in. Wenn dann ist es ein Gefahr, die sie selbst verursacht hat. So oder so, heut Abend werden wir unsere Antwort bekommen. Kurs. Vio Mitternacht zogen wir uns in den Hecken im See Versteckser Watch Zurich. Im Garten herrscht still. Das Mondlicht warf Schatten wie ausgestreckt Finger über den Rasen. Dan. Genau halb eins. Kam ein Gestalt aus dem Ostflügel in a Temloser still beobachten wir. Wie sie durch den Torbogen schlicken an dem Wasserrand. Stehen blieben, dort. Wo einst im Tag die Knoten genaft worden waren. Holmes berührt mein Shelter. Es ist Zeit. An damit beweckten wir uns. Ließ uns schnell auf die dunkel Gestalt zu, die auf den letzten Noten wartet. Mond hing wie ein Blass Mons am Himmel. Versilbert den See und verlieh dem Rasen von Wandsworth Haus einen geisterhaften Schimmer. Wir beweckten uns rasch, Holmes voran. Unsere Schritt gedämpft durch den weichen Boden. Die Gestalt vio uns war am Fu der Eibstehen geblieben, genau in der Stelle. Wo man nap drei Tags über die Leech von Etienne Marechal entdeckt. Die Silhouette war schlank und unwirkenbar weiblich. Miss Clara Merivale, Holmes hab ein Hand, und wir blieben hinter einem Dickicht stehen. Von unserem Aussichtspunkt aus konnten wir sehen, wie ihr Blick von Schatten zu Schatten huscht, die Arme trotz der warmen Sommerluft fest sich geschlungen. Sie hielt etwas in ihrer rechten Hand, wie leicht einen gefalteten Zettel. Und drehte sich alle paar Sekunden, als wird sie bessig. Sie ist gekommen, flüsterte ich. Ja, murmelte Holmes. Aber sie weiß nicht, wir sonst noch. Wie von seinen Worten gerufen, taucht ein weiter Gestalt aus der Dunkelheit auf. Dies bewegt sich zielstrebig, ihr Körper von einem langen Mantel verdeckt, ihr Gesicht von der Kremp eins Briten. Huts verborgen. Im meitigem Schritt traten sie aus den Blumenhöver und überbrückten beinahe lautlos die Distanz zwischen sich. Und Miss Merivale, sie erschrak zunächst und erstarrte gehen. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht schreiben. Sag die Gestalt ließ. Du hättest warten sollen. Ich hat keine Wahl, antwortet sie mit zitternder Stimme. Sie beobachten das Haus. Holmes vermutet. Holmes? Isra schelt, als ob die Gestalt noch schnell me. Du hast Holmes mit rien gesehen? Dann ist es vorbei. Wir müssen gehen. Heut Abend. Holmes zog seinen Revolver. Ich glaub nicht. Wir traten aus der Heck. Unsere Anwesenheit war plötzlich und erschütternd. Miss Merivale kutscht und wich vio der Gestalt Zurich, die sich auf dem Absatz umdreht und auf die Gartenmauer zerrannte. Holmes rief ein Warning und rannt innen dan mit erstaunlicher Geschwindigkeit für einen Mann seiner schlanken Statur. Hinter her. Ich folgte ihr, so gut ich konnt, mit jenen Revolver in packendem Herzen.
die Gestalt, Oberkurt die Heck. Stolpert aber, als Holmes sie sauber zu Boden riss, an sie mighty Joider Ephesians festhield. Ich kam gerad notrechtzidig. En sie Herren, zu zen, wie Holmes den Briten hut Zerksag und den Thult. Lady Fenwick? Riefich, sie starrt uns Wattenden, ihr Augen blitzen wie o Watt, ein Wang war auf die Feucht Erde gedrückt, give an mir runter. Du verdanter Blufend, zischt sie. Holmes kam der Offerdering Notch behielt sie jettig. In Reichweit. Nun, sagt der Traken, ich glaub, damit ist der Theater eben bendet. Miss Mirabellen hört sich zeigern. Gesigt were blass and abjespent. Sie wusten ease? Fragt sie, Holmes nickt. In dem Moment, als mir klar wurde, dass sie der einzig Gast war, der den belenden Hunder went hat. Ich verstehe nicht, sagt ich. Sie hat uns dies Informationen freiwillig gegeben. Genau, antwortet Holmes. Das war das einzig wahre Detail, das im zeitlichen Ablauf des Mords passt. Der Hund bellt gegen 2 Uhr, wenn Lady Fenwick schlief, woer salt. Sie das wissen, wenn sie nicht gerad draugen war, oder aus dem Fenster schaut? Aber der Ostflügel liegt in die Entgegenheitsrichtung. Lady Fenwick spotted. Schlau Schlussfolgerung, Mr. Holmes. Aber sie wissen immer noch nichts. Holmes buht sich nur. Dan können sie uns vielleicht aufklären. Oder soll ich? Soll ich Ihnen erklären, wie sie in Begleitung eins. Mans mit vielen Namen und vielen Geheimnissen, darunter Etienne Marechal, nach England kommen? Sie sagt zusammen. Das dacht ich mir. Sie waren daheim sein Betrüger, nicht wahr? Awanti sich gegen ihr Netzwerk androht. Wie legt, Machenschaften aufzudecken. Als Miss Mirabelle warnen Walt, sind sie im Gefeld. Sie haben in MC abgefangen gerettet, bevor etwas sagen kann. Das ist ein Lüge. Aber nicht alles, sagt Holmes ruhig. Sie haben die Knoten als Botschaft platziert, rot verwehrt, elfenbeinfarben, blau. Verwehrlerini true, ihr ganz persönliche Sprache. Sie wollten Miss Mirabelle so einschüchtern, dass sie verstummt. Ich habe versicht, sie zu beschützen. Blaft sie wir dretten uns alle, Lady Phoenix Gesichtsdruck hat sich verndert. Das Feuer in ihren Augen war erloschen, an which einem Ausdruck, der fasten Verzweiflung grenzt. Etienne war gefgrich, sagt sie. Nicht so, wie du denkst, nicht für mich. Aber für Clara. A Joaquin Courier. A war ein Reinigungskraft. Ein Reinigungskraft, fragt ich, Holmes nickt. Ein Vollstrecker. Jemand, der Menschen auslicht, wenn sie nicht mehr nützlich sind. Lady Fenwick fuhr mit zitternder Stimme fort. Kam hierher, Claras im Schweigen zu bringen. Sie wusste etwas über die Loxleys. Aber einen Geldtransfer. Illegal Besitztümer. Ich kenn nicht alles. Aber Etienne soll sich sie kümmern. Als ich von seiner Ankunft erfuhr, kam ich, ihn aufzuhalten. Ich stellte ihm Caesar Reed, kam zu Gould. Sie hielt in, unfähig fortzufahren. Sie haben ihn gerettet, sagt Holmes, SNFT, dat sie nickt. Ich keine Wahl. Und die Knoten? Ich dacht, wenn wie ein ritueller Mord aussieht, wie etwas word genugen, word den Verdacht von Clara ablenken. Oder uns zumindest Zeit verschaffen. Herrscht langes Schweigen. Holmes an Miss Mirabellen. Stimmt das? Sie nickt, ihr Augen füllten sich mit Tränen. Ich habe in der Nacht via seinem Tod ein Telegramm erhalten. Ein Warnung. Von jemandem aus Paris, sie sagten, ihm. Ich habe niemandem erzählt, weil ich nicht wusste. Wem ich trauen konnt. Holmes standoff und klopft sich den Staub vom Mantel. Und die Fällen Schmuckschatull. Lady Fenwick sah verwirrt aus. Welche Schmuckchen? Ingeniert, sagt Holmes zufrieden. Wahrscheinlich ein Abelkingsmanver, das jemand anders ingeniert hat. Das bedeutet, mein Lieber.
Watson, das were noch einen weiteren Spieler in diesem Spiel haben. Ich starten. Glauben Sie, es gibt ein vierte Partei? Davon bin ich überzeugt, sagte. Etienne Marechal kam, ein Nachricht zu überbringen. Lady Fenwick hielten davon ab. Da jemanden ders, ein noch unbekannter, nutzte diesen Vorfall, ein eigen Figur ins Spiel zu bringen. Wanted sich in Lestrade, dagegen en der Konfrontation eingetroffen war, unwillig verwirrt außer. Lady Fenwick wurde unter Beobachten gestellt, aber noch nicht angeklagt. Ihr Aussage muss verprüft werden. Miss Mirabelle bleibt unter Schutz in Wandsworth House. Und was ist Knoten? Fragt Lestrade Holmes mit aus Unblick auf den Mann beschenen. Sie, es sind keine Drohungen mehr, sagte. Es sind Warnungen. Der erste Knoten bracht einen Mann zum Schweigen. Der zweite bracht eine Frau fast zum Schweigen. Aber der dritte. Wanted sich an zu dat beim dritten, gab's nie ein Unentschieden. Am nächsten Morgen lief Holmes bereits in unserem Wohnzimmer in der Baker Street auf und ab, als ich die Treppe hinunterkam. Our tiefen Gedanken versunken, die Pfeif fest zwischen den Zähnen, und sein Blick sucht die Decke ab, als kennt der Putz selbst eine Lesung bieten. Auf dem Tisch neben ihm lagen mehrere Gegenstände, die Handschuhe aus dem anonymen Paket, der zernulte Warnbrief in Miss Mirabelle, Etienne Marechals Versleselts Hauptbuch und ein Brief, den Holmes geschrieben, aber noch nicht versiegelt hat. Du bist unruhig, bemerkt ich und schenkt mir ein Tass Tee ein. Hielt mitten im Schritt in. Unruhig, Watson, ist ein viel zu mildes Wort. Wir sind nah dran, so nah am Kern der Sache, dass ich ihren Atem im Nacken spüren kann. Und darf bleibt der Schlüssel unerreichbar. Wir wissen, dass Lady Fenwick den täglichen Schlag ausführt hat, sagt ich vorsichtig. So viel scheint klar, Holmes schüttelt den Kopf. Nein, Watson. Wir wissen, dass sie unsprüchlichen täglichen Schlag ausführt zu haben. Es gibt einen Unterschied, und zwar einen entscheidenden. Ich sah ihn scharfen. Glauben Sie, dass sie lut, mich ganz. Ihr Gefühl waren echt. Ihr Ruhe, ihr Angst, das waren keine Shows. Aber Ruber was genau. Sie hat Marechal vielleicht konfrontiert und ihn sogar angegriffen, aber ich vermute, war nicht tot, als sie in Verlier. Ich runzelt die Stirn. Dann hat jemand anders. Genau, ein Zweitpartei. Ein Opportunist, der nur darauf wartet, in den Startlöchern zu stehen. Holmes ging zügig zu seinem Schreibtisch und tippte mit dem Finger auf das verschlosselte Tagebuch. Marechals Notizen sind fragmentarisch, aber ich glaub die Farben sind nur ein Teil der Ziffer. Was, wenn die Initialen nicht vernahmen, sondern vor Ort stehen, Irignis? Versteckt Botschaften? Ich büt mich über die Seat. Rot equals P, Elfenbein equals C. Kennt P Paris sein? Arla Chelty. Zufrieden, ausgezeichnet Watson. Das war auch mein Schlussfolgerung. Und sie kennt Chiswick Chelsea. Oder Clara stehen, wenn die Nachrichten sie gerichtet war. Aber denken sie mal über die Zeil noch. Rot equals P Standard bestigt. Anweisungen stehen noch aus. Das klingt nach einem Rendezvous. Und dies hier. Elfenbein equals C Verdkiger. Informiert, klingt wie ein Warning, vielleicht sogar wie ein Verrat. Sie glauben, Marechal würde hintergangen? Holmes ging wieder auf und ab. A war Courier, Reinigungskraft, und deren Gunt. Let's Befehl zu urteilen. Aber hat begonnen, sein Befehl in Frage zu stellen. Kam nicht, Clara zum Schweigen zu bringen, sondern warnen sie. Das bedeutet, dass der Befehl, sie zum Schweigen zu bringen. Von jemand anderem kam, von jemandem aus dem Wesen oder seinem Umfeld. Hielt abrupt in und mustert mich mit einem Blick stillen Triumphs.
Deshalb müssen wir einfalle stellen. Einfalle? Holmes traten den Tisch und nahm den unverschlossenen Brief. Ich habe Gefälschte in Marechals Handschrift vorbereitet, sorgfältig gestaltet, unwollendet und übersehen zu wirken. Sie leist sich, als heiter auf dem Anwesen ein verstecktes Hauptbuch entdeckt. Das Namen, Daten und Betreuen folgt. Beweis für illegal Geschäfte. Ich habe davor gesorgt, dass es authentisch, aber auch zweideutig klingt. Zu welchem Zweck? Wir werden es heute not entdecken lassen. Ich habe einen vertrauenswürdigen Diener beauftragt, es unter den Dielen des Gartenschuppen zu finden. Innerhalb weniger Stunden wird es im ganzen Haus bekannt sein. Ich habe ein Augenbrau, und dann werden wir Watson. Warten. Wir, bis die Spin sich beim Zittern in ihrem Netz rührt. An diesem Abend, als die Sonne gerade hinter den Dächern versank und lange orangefarben Schatten über die Baker Street warf, kehrten wir im Schutz der Dämmerung nach Wandsworth. Haus Zurich. Lestrade hat sich bereits zwei Zivil-Beamten in den Hay postiert, und Holmes hat den Diener, James, einen klugen Jungen mit tiefem Blick, beauftragt, bei einer Routinereinigung des Schuppens den gefälschten Schein zu finden. Nun wird die Nachricht entdeckt worden, und 10 war sie bereits durch 3 Hahn gegangen. Zuerst durch den Steward, dann durch Lord Locksley und schließlich, wenn auch ein Offizier, durch Lady Locksley selbst. Wie Holmes vorhergesagt hat, verbreitet sich die Nachricht wie verschiedene Tint auf Glaspapier. Wir warteten in einer stillgelegten Umkleidekabine am anderen Ende des Ausflügels. Holmes lag ruhig da, was die angespannte Atmosphäre Ludenstraft. Mir fiel es zunehmend schwerer, meine Nervosität zu zügeln. Glauben Sie wirklich, dass der Martyr anbeigen? Word? Fragt ich. Das müssen Sie, erwidert Holmes ruhig. Denn Sie haben keine andere Wahl, wenn es ein solches Hauptbuch gibt, und Sie glauben, dass es existiert, können Sie es sich nicht leisten, es finden zu lassen. Die zweideutige der Notiz wird Sie zum Handeln zwingen, und wenn Sie handeln, werden Sie sich offenbaren. Genau 1 Minute nach Mitternacht drang ein leises Gurguschen unsere Ohren. Das Nähren eines Terscharniers und das ließ Klacken von Schritten auf poliertem Holz. Holmes war sofort auf den Beinen. Unbewegt sich katzenhaft ließ zum Verbindungskorrid. Ich folgte mit dem Revolver in der Hand. Weiter unten im Flur stand die Tür zur Bibliothek des Anwesens halb offen. Drinnen bewegten sich die Schatten. Holmes signalisierte mir, die gegenüberliegende Tür zu nehmen, und gemeinsam bewegten. Wir uns langsam und ließ, bis wir den Raum flankiert hatten. Dann nickten wir und traten ein. Die Gestalt hockte im Kamin und hebelt mit einem Messingbrieföffner ein Bodenvlies auf. Als wir eintraten, zuckte sie heftig zusammen und wirbelt herum. Der Führerschein fiel auf sein Gesicht, Lord Hildebrand. Locksley, kucht ich dat sing Lordschaft Lestrade, gefangen zwischen Kampf und Flucht. In seiner Hand hielt die Kahul, die sich inzwischen halb gelöst hat, und neben ihm lag ein Stapel Papier, hastig geschnappt und kaum beachtet. Holmes ging weiter. Kein Grund zu retten, sagt der Kohl, Taten sprechen für sich. Sie glotten, das Hauptbuch sei higher, genau wie die Falschnotiz es suggerierte. Sie befürchteten, sein Entdeckung würde ihr Finanzgeschäfte aufdecken, ihr Offshore-Konten, ihr Investitionen in illegal Geschäfte über Marechals Netzwerk. Loxleys Kiefer spannt sich an. Sie haben keine Beweis. Ich habe Motiv, Mittel und jetzt Taten, erwidert Holmes. Sie haben Marechal angehört. Cousin zum Schweigen zu bringen, als sie anfing, Fragen zu stellen. Da sie haben sich verkalkuliert. Want sich ab. War dieser Arbeit verdrüssig Jordan, weil ich sogar reumutig. Als Lady Fenwick versagt, in Abgefangen, haben sie aus dem Hintergrund zu gesehen. Sie haben sie die Drecksarbeit machen lassen,
Vielleicht haben. C sogar geplant. Da sie zigert Flow, Griffen sie ein, Sickers Uslen, das die Arbeit zu Jing. Loxley's Augen blitzen. Unsinn. Du hast ihn geredet. Für Holmes leiser Stimme fort. Du hast die Nabelschnur festgezogen, renden no Chatmeet. Du hast die Noten genupft, nicht Ritual. Sondern aus Hahn. Du wolltest Clara einschichtern, zum Schweigen bringen, jetten Verdacht ablenken. Du hast dir sogar ein Nachricht geschickt. Du bist der Noten, ein Warning. Und ein Versprechen. Loxley blickt zertur. Aber genau in diesem Moment, Lestrade, mit gezogenem Revolver. Das word ich nicht tun. My lord, sagt grimmig. Einen langen Moment lang war still im Raum doch dann steht sich. Loxley auf und klopft sich den Stab von den Hinden. Sehr gut, sagt Sie haben dies run juenen. Holmes lächelte kurz und humorlos. Nein, Lord Loxley. Die Wahrheit ist dies. Lestrade trat vor und nahm den Mann fest. Als sich die Tür hinter ihnen schloss, wandte ich mich an Holmes. Ich habe ihn. Niemand kiggt. Das Walter auch nicht. Spielt die Rolle des sicherten Adligen, sehr gut, aber so gut. Ein Mann, der nicht zu verbergen hat, hat die Polizei nicht aufgehalten oder den Namen von Besuchern, verschwiegen. Und der unerschätzt Clara, ging davon aus. Sie wird schweigen. Wir kehrten in den Salon zurück, wo des Führer im Kamin noch immer schwach brannt. Und was jetzt? Fragt ich. Jetzt? Sagt Holmes und streckt sich. Jetzt. Lassen wir Lestrade sein Schlagzeilen machen und Miss Merivale ihr Ruhe haben. Erblickt zum Fenster, wo die Morgendämmerung gerade begann, den Horizont zu erhellen. Der letzte Noten würden nie geschlossen Watson, denn dies ist mal. Ist das beabsichtigt Opfer entkommen? Der Morgen nach Lord Loxley's Verhaftung brach hell und unjänglich warmen. Ein seltsamer Widerspruch, dacht ich, zu den Enthalungen der vergangenen Nacht. Holmes hingegen schien durch den Punkt der Affer gestärkt. Dat gelant sau en serum frustigstisch unblättert die ersten Seiten in de Tags. Durch deren Schlagzeile bereits den Skandal Iranen Legion. Der sich bald in vollem Umfang entfalten sollt. Peer of the Realm in Zusammenhang mit die Lakeside Mord festgenommen. Drei Seidenknoten, Scotland Yard's News Rätsel von Beratendum. Detective Gellist. Samt zufrieden und faltit die Seiten zusammen. Lestrade must es rampenlich geniegen. Word die Verratworden für die Festum auf sich nehmen. Sagt ich, aber jetter, der zwischen den Zeilen liest, Word wissen, den Fall wirklich aufgeklärt hat, Holmes lent sich. In seinem Stall Zurich und legt die Fingerspitzen unter dem Kinn aneinander. Ein Reisvalsrätsel, Watson. Nicht nur wegen seiner Komplexität, sondern auch wegen der vielen Erführungen, die alle darauf ausgelegt sind, die tiefer Verfolge zu verbergen. Ich nipp in meinem Tee, das Notizbuch neben mir aufgeschlagen. Sollen wir es dann in Ordnung bringen? Zumindest für mein eigen Klarheit. Holmes nickt. Lassen Sie uns das Spiel noch einmal durchgehen. Vom ersten Zug bis zum Mat. Standoffen begann, im Zimmer auf und ab zu gehen. Wie es seine Gewohnheit war, wenn einen Fall von Grund auf, es begann natürlich ermitterlich. Rätsel, die unter der IBMC gefunden wurde. Ein Fremder, der Familie unbekannt, gut gekleidet, aber ohne Ausweis. Seinen Hals trug drei Seidenknoten, rot, elfenbeinfarben und blau. Ein bewusst Berührung, futich. Hinzu, sehr. Sie sollten nicht nur Neugier wecken, sondern auch ein Warnung oder ein Tuschung, verschlossen. Man ging natürlich davon aus, dass die Noten für den Martyr symbolischen Wort hatten. Das stimmt teilweise. Aber wir haben ihren Zweck falsch verstanden. Sie waren nicht die Visitenkarte eines Martyrs, sondern der letzte Atemzug einer. Schiffer. Rätsel war ein Boot, der in Tat ein Botschaft hinterließ.
Holmes ging zum Kaminsins und tipped auf Etienne Marechals Tagebuch. Das auf den Geheimnis vollsten Seiten noch immer aufgeschlagen war. Dieses verschlüsselt. Notiz Butch beschrieb Personen oder Ort, anhand von Initialen und Farben. Rot equals P. Elfenbein equals C. Blau equals. Schien auf drei Personen. Hinzuweisen, jede einzeln möglicherweise ein Ziel. Dauerst als wir das Tagebuch anhand der Ereignis untersuchten, begann die Wahrheit ans Licht zu kommen. Marechal war gekommen, Miss Marivelle zu warnen, so viel war klar. Aber Trugach beweis bei sich, ein Hauptbuch vielleicht real, vielleicht metaphorisch, aber Lord Loxley's Finanzjefte, was hat Miss Marivelle vermutet. Genau, das Vermögen ihrer Familie, obwohl ansehnlich, schrumpft. Ihr vielen Unstimmigkeiten in den Nachlass unterliegen auf. Ungeklärt Ausgaben. Ins Ausland transferierte Anleihen und Anleihe Interessen auf unbekannt Namen, sie befreit. Loxley, zunächst vorsichtig, daher erhielt Ausflucht. Und dann kam das Telegramm aus Paris, eine Warnung. Marshal? Ja. Hat einst als Vollstrecker in demselben Geheimdienstwerk gedient. Das Loxley zur Geldwasch und zur Beseitigung von Verbindlichkeiten eingesetzt hat. Doch Marechal war desillusioniert. Vielleicht aus Schuldfällen, vielleicht, weil etwas Dunkles im Spiel sah. Weiter setzt sich seinen Befehlen und kam nach England, nicht, einen Auftrag auszuführen, sondern ihn zu verrichten. Holmes. Tretner. Sein Stimme wurde vio intensitschki rf, datter sucht Clara auf, sie zu warnen. Da der stets waksam Loxley verhindert sein Ankunft. Aus Angst vio Entdeckung ingenierte ein Privatfalle, lud nur die Gigte ein. Die zu kontrollieren glot, Sir Ulrich Penburn, Lady Fenwick und Clara selbst. Ein enger Kreis, keine Einmischung von Auen. Daher hat nicht. Den Mitte gerechnet, dass Marechal lange genug unentdeckt blieb. Lady Fenwick zuerst zu treffen, war sie Teil desselben Netzwerks? Fragt ich, Holmes nickt. In der Tat, ihr Anwesenheit in Wandsworth an diesem Wochenende war kein Zufall. Loxley hat sie gerufen, Clara zu beobachten und Wissen zu ergründen. Da auch sie war desillusioniert. Als sie von Marechals Ankunft erfuhr, handelt sie eigenmächtig. Sie versucht, in Abzufangen. Bevor etwas sagen kann. Die Auseinandersetzung wurde hitzig. Sie schlug in, möglicherweise bewusstlos, aber sie täten nicht. Das war Loxley. Ja, Loxley folgte ihm aus einiger Entfernung. Vielleicht war Zuge der Begegnung. Vielleicht entdeckte Marechal auch nur Augenblick später. Aber sorgt davor, dass der Mann nicht sprach. Zog die Kordel fest, leg die Leech unter die Eiben band die Knoten, Jede Farbe stand nicht nur für Ziel, sondern auch für symbolisch Ankligen, Rot für Verret, Elfenbeinfarben. Bedroht Unschuld und Blau für sein Stills Gestines. Gebrechen Loyalit. Wust, dass verdtigt worden Word, wenn die falschen Fragen gestellt wurden, und so platzierte Hinweis. Clara zu belassen oder sie zu mindes zum Schweigen zu bringen. Die Nachrichten sie, du bist der Knoten, war von ihm, Holmes du tet auf die Geschmiedeten, Handschuh auf dem Tisch dort, der blau Seidenfaden, pass zu Stoffen. Die Loxley exklusiv für einen Pariser Schneider auf seinen Reisen verwendet, was seinen Zugriff auf die Materialien bestätigt. Da der Versuch, das falsche Hauptbuch zu beschaffen, wurde in zum Verhängnis. Glot, die Falle sei echt, und matcht sich auf die Suche nach den vermeintlichen Beweisen. Und damit entfällt sich selbst. Holmes sich einen seltenen Moment stiller Zufriedenheit. Was es damit Lady Fenwick? Fragt ich, wird sie angeklagt? Holmes suchte. Ein Frage der Moral, nicht nur der Legalit. Sie hat gestanden, Marechal geschlagen zu haben, und das muss abgewogen werden. Aber sie handelt nicht aus Bosheit, sondern aus Verzweiflung.
Is war Loxley, der für den Tod sorgt. Ich vermute, Lestrade word ihr im Austausch für Aussage. Mildering anbieten. Ich habe mir einen Moment Zeit genommen, das Ale zu verarbeiten. Die drei Noten waren also keine Unterschriften, sondern Anschuldigungen, genau. Jeder einzelne Sprach für die Rolle der Spieler. Clara. Ivory war das Ziel, das sie zu schätzen oder zum Schweigen zu bringen galt. Red. Marechal hat sich bewendet. An Blue Loxley war die unsichtbare Hand, Holmes kehrt zu seinem Stall zurück an. Zog sein Pfeif heraus. Ich find Watson, sagt des Wissensweisugen, Mord wird selten allein aus Guld begangen. Häufiger ist ein Mittel, ob plump oder geschickt, Macht, Geld oder Geheimnis zu bewahren. Und in diesem Fall versteht Loxley die Aufdeckung mehr als die Schuld. Ich nickt langsam, den Stift in der Hand. Glauben Sie, dass Clara sich erholen wird. Holmes' Gesichtsausdruck wurde etwas weicher, sie hat Mut an Klarheit. Das Feuer hat sie nicht ausgelöscht, es hat sie gestärkt. Ich vermute, sie wird gestärkt aus der Prüfung hervorgehen. Einen Moment lang saßen wir nachdenklichem. Schweigende, nur unterbrochen vom Klirren des Porzelans, als ich mein Titas nachfüllt. Sie haben mir nie erzählt, sagt ich, wie sie wussten, dass sie Loxley mehr wird kriegen mussten als die anderen. Holmes lächelte. Es lag in seiner Zurückhaltung. Ein Mann mit so viel Selbstbeherrschung und Berechnung vergisst keine Details. Dennoch verstummte den unbekannten Besiger zu erwinnen, der einmal noch Clara gefragt hat. Awardit, war den Yard informierte, war zu besonnen. Und dann wurde noch das Schmuckchen, der Leer? Ja, nicht zu stellen, sondern Diebstahl zu suggerieren, ein Geschäft zu erfinden, in der Rob den Tod. Erklären Kate, es war zu sauber, zu präzise. Und bei menschlichem Verhalten ist Perfektion immer fragwürdig, Draugendrangen. Huftrappel an die Ruf der Blumenwerkfür, durch das affin Fenster hierin, und vermischten sich, amite dem. Duft der Sommerbreise. Holmes standoff streckt sich, wobei bereits wieder in die Trige an mit zurückfiel. Die so oft zwischen seinen Fullen in den legt. Ich glaub, sagt dass uns ein paar Tage Friedens stehen. Ich lächelte, bis der nächste Noten genupft ist. Oder schneiden, sagt mit einem ironischen Blick, so oder so. Watson, das Spiel beginnt immer von vorn. Die folgenden Tage waren ein seltsam Mischung aus öffentlichem Spektakel und privater Erbringung. London stets begierig. Auf den neuesten Skandal. Verschlang die Einzelheiten der Verhaftung Lord Hildebrand Loxleys, mit dem Appetit eines Hungernden bei einem Festmahl. Die Mail der Telegraph. Under Evening Standard erschienen Variationen derselben Geschichte. Ein eingesendeter Adleiger, der in ausländisch Intrigen verwickelt ist, Gelder aber zwielichtig Mittelsmänner wascht und schlieglich durch Mord. Zu Fall gebrecht Word. Die raserisch Andiuding von verschlosselten Seidenknoten, verlieh der Geschichte einen Hauch morbiger Romantik. Dem kein Herausgeber widersten KONNT, dat Holmes hinging, schien in dem Wirbelsturm, denner in Gang. Gesetz hat, verlegt desinteressiert zu sein, wissen Sie. Ihr Name wird in der Endfassung nie erscheinen. Bemerkt ich eines Morgens, als mir auffiel, dass Holmes in der Charakterstang des Tags nicht erwähnt wurde. Ich wurde es auch nicht wollen, antwortete, ohne von der Geige aufzublicken. Die Gerard neu beseit. Publicity, Watson, ist der Feind der Discretion. Lass Lestrade seinen Moment. Brochten mehr als ich. Trotzdem, sagt ich, kein man meinen, ein Mann, der Gerard einen Martyr Streck gebrecht hat und sich dabei hinter einem Adelstitel an der internationalen Finanzwelt. Versteckt, kennt sich einen Moment des Stolzes erlauben. Holmes lächelte schwach. Ich erlaub mir Verständnis. Das reicht. Tatsächlich hat das Verständnis, von dem sprach, nicht nur das Justizsystem.
Sondern och alle, die in Locksley's Netz verstrikt waren, geprägt. Besonders interessiert mich das Schicksal von Miss Clara Merivale, deren Rolle. In dem Drama so gefquich zwischen Opfer, Zugen und potenzieller Verdkiger, schwankt. Holmes schlug vio, einen letzten Bessic absistaten. Bever die Affer endgültig, aufgelst WURD.WIR, Erikton Wandsworth Kurs vio am Mittag, in einem klaren, windstillen Tag. Dassen Wiesen, einst von einer subtlen, aber unübersiebaren Dunkelheit überschat, wirkt heller, wenn auch ruhiger. Lord Locksley waren ein Aracel bei Scotland Yard gebruikt worden und wartet auf die Anklage. Lady Arabella Locksley, deren Fassung selbst nach der Verhaftung ihres Manns nicht geübt hat vorübergehend Zuflucht im Haus ihrer Schwester in Surrey, GEFUND, where Miss Merivale, die uns im kleinen Salon des Ostflügels empfing. Sie war nicht länger ein Gast, sondern durch Erbschaft und Umstand die Würfig Herren des Anwesens. Sie begrüßt uns mit derselben ruhigen Anmut, die mir bei unserem ersten Treffen aufgefallen war. Da jetzt war etwas Herzlichers in Geschwungen, Erleichterung wie leicht oder Dankbarkeit. Mr. Holmes, Dr. Watson, ich hat gehofft, Sie würden kommen. Holmes nicht den Kopf. Ich schien nur richtig. Den Kreis zu schlägen. Sie dutet auf die Stuhl und schenkt. Jetten von uns Tee ein. Ihr Beugungen waren ruhig. Sie war immer noch blass, aber ihr Augen waren klarer, ihr Haltung entschlossener. Ich habe mit den Anwälten der Familie gesprochen, sagt sie nach einem Moment. Ich scheint, das Vieles von dem, was Lord Locksley Besses, nicht wirklich im Gehart. Die Gelder wurden aber offshore Trusts unvermittler gewaschen, die nun nur also bereitwillig die Geschäftsbücher im Austausch für Mildering herausgeben. Holmes nicht ließ. Wie vorhergesagt. Loyal ist ein Tugend, solange es nicht ums Überleben geht. Ich habe auch gelernt, fügt sie magike Centerstim hinzu, dass ich nicht nur die arme Cousin bin, für die mich alle gehalten haben. Meine Eltern haben einen Treuhandfonds auf meinen Namen angelegt, einen, den Locksley geheim gehalten hat. Hat ihn als Sicherheit für ein seiner zweifelhaften Geschäft verwendet. Holmes hab ein Augenbrau. Ein Verret nach dem anderen. Sie blickt auf ihr Tas. Wollt mich zum Schweigen bringen. Nicht nur, weil ich Fragen stellt, sondern weil ich mehr zu verlieren hat, als mir bewusst war. Ich büt mich viel. Was wirst du jetzt tun? Ich habe kein Verlangen nach Rauch, falls du das meinst. Aber ich habe vor, das Gestelin zurückzuführen, meinen Namen, meine Zukunft, vielleicht sogar dieses Haus. Auch wenn ich es vielleicht nicht behalten werde. Holmes mustert sie aufmerksam. Sie besitzen ein selten Klarheit, Miss Merivale, die meisten in ihrer Lage werden wütend werden. Denken Sie nach. Ich habe genug von Schatten, sagt sie einfach. Is entstand ein Pause. Die nur durch das Ticken der Kammer unterbrochen wurde. War es Gemmels persönlich? Fragt ich ließ dat sie verstehen, was ich meint. Mighty Etienne? Nein, aber einmal war es so. Wir Jaren, in Florence. Unsere Wege küssten sich. War charmant, überzeugend. Gefgrig auf dies berauschend Art, wie nur wirklich gefgrig. Munner sein können, aber ich bin weggegangen. Ich nehmen, deshalb hatte mich am Ende geürt. Holmes nickt. Selbst ein Radier kann Ruhm finden, und Lady Fenwick? Fragt ich, haben Sie seitdem wieder gesehen? Nein, sie hat mir geschrieben. Ein Brief mit die Erklärungen, einer Entschuldigung. Ich glaub, ihr Handeln war aus Schuldfällen entstanden. Nicht wegen des Schlags, sondern weil sie so viel Bias durch ihr Hand gehorn ließ. Bever sie überhaupt handelt. Sie hat Mirachel nicht gerettet, sagt Holmes. Aber sie fürchtet den Tag, an dem sie dazu aufgefordert werden kennt. In dieser Angst fand sie einen der Art von Mut. Wir verabschieden uns kurz darauf.
Miss Merivale begleitet uns persoonlijk zur Eingangstrap. Bever wir uns Trenton. Want sie sich nochen Holmes. Du hast mir das Leben gerettet, sagt sie Lies. Nicht nur wegen Loxley, sondern auch wegen der Still. Die ich allmählich akzeptierte. Danke. Holmes verbeut sich leicht, aber sein Antwort war typisch. Indirekt. Es nicht das Schweigen, das Tet, Miss Merivale. Es sind die Geheimnis, die es erfordern. Zurich in der Baker Street, where die Stimmen gedruckter. Der Fall war Juinen, da die Nachwirkungen blieben, mehr bei mir als bei Holmes. Das Opfer, obwohl ein Mann mit zweifelhaftem Beruf. War beim Versich, das richtig zu tun, gestorben. Eine Frau hat aus Angst zugeschlagen. Eine Leiger war zum Verberger Jordan. Und im Zentrum all dessen stand Holmes. Der Remeiter kalten Gewissheit der Mathematik die Wahrheit entschlüsselt. Das habe ich laut gesagt. Holmes, der mighty einer frischen Pfeif in seinem Sessel sah, zuckt unverbindlich die Achseln. Wir sind nicht die Richter, Watson. Nur die Rechner. Die Summe stimmt nicht. Wir haben sie korrigiert. Und trotzdem fühlt es sich nicht. Befriedigend an. Holmes habe eine Augenbraue. Gerechtigkeit tut das selten. Es ist nicht das Ende einer Geschichte. Es ist lediglich. Der letzte Ake dieser besonderen Lügen in Ordnung. Schaut aus dem Fenster. Wo sich die Woken über den Dekern von Marylebone tielten. Aujedem. Führe hinzu. Wird es noch ander Fall geben. Ander Lügen. Griff nach seiner Geige und zog den Bogen über die Satan. Wodurch ein Lieses Summen durch die Luft ging. Und wie elect, sagte Lies, brachen wir das nächstmal keine Noten. Es war ein Partiege nach dem. Abschluss dessen was die Pall Mall Gazette, die Loxley Noten Affer, hat sich zu einer Seite entwickelt, als ich Holmes in einem ungemlich nachdenklichen Zustand warfen. Der Fall, der seinen Jurisdischen und moralischen Endpunkt erreicht hat, beherrschte nicht mehr die Schlagzeilen. Scotland Yard hat sein Vernehmungen abgeschlossen. Lady Fenwick war, offiziell aus gesundheitlichen Gründen, still und ließen ein Refugium in Südfrankreich gebracht worden, und Lord Loxley blieb in Haft. Sein Prozess war für die Michaelmas Assizes angesetzt. Ich hatte erwartet, dass Holmes sofort zu seinem gewohnten Rhythmus ausfuhren und intellektuellen Beschäftigungen zurückkehren würde. Das stattdessen verbracht den größten Teil einer Wochen Kloster unseres Wohnzimmers in 221b, umgeben nicht von Klienten oder Telegrammen, sondern von stillen Rauch. Sein Geige hat nicht engagiert. Selbst der Chemiebaukasten, oft sein Zufluxer zwischen seinen Terminen, blieb ungenutzt. Als ich ein Schläglich dazu drinkt, lächelte nur, allerdings an seinen Blitzen Schock, der Verstand. Watson ist ein sensibles Instrument. Muss sich gelegentlich ausruhen, sein Schurf zu behalten. Ein merkwürdig Aussicht, wenn sie von einem Mann kommt, der einmal in Schlaf ein Schiffer gelöst hat. Holmes gescherte ließ. Ach ja, aber selbst Schlaf ist keine Ruhe, nicht wirklich. Nicht, wenn das Unterbewusstsein darauf bastet. Symbol und Motiv wie Schachfiguren auf einem geisterhaften Brett neu anzuordnen. Wir wurden durch ein leises Klopfen in der Tür unterbrochen. Mrs. Hudson kam mit einem versiegelten Umschlag auf ihrem silbernen Tablet hierin. Kein Absender, sagt sie und legt es neben Holmes. Der Diener sagt, es sei persönlich übergeben worden, kein Name gegeben. Holmes fliegt den Umschlag. Darin befand sich ein einzelnes Blatt Schreibpapier, auf dem in sauberer, eleganter Handschrift geschrieben stand. Manch Schulden wurden nicht mit Geld, sondern im stillen Beglichen. Habt dafür gesorgt, dass mein erlassen wurde. Deshalb verbleib ich faltet den Zettel zusammen und warfen kommentarlos ins Feuer. Die Flammen leckten im Papier und versicherten es in Sekunden Shell. Zurich blieben nur Asch und ein Kurs Rauchwolk. Miss Merivale?
Frag dich. Nicht. Ein Abschied nehmen. Glauben Sie hat England verlassen? Ich glaub, sie hat diesen Teil ihres Lebens hinter sich gelassen. Ob sie den keine überkehrt oder nicht, ist unerheblich. Ich muss unweigerlich über die schier Seltenheit der ganzen nachdenken. Ein Mann würden nicht aus Rach oder Gier im herkömmlichen Sinn ermordet, sondern ein sehr brickelde Illusion von Macht zu schützen. Seidenknoten als kryptisch Zeichen der Artils. Eine Delsfamilie wurde als Verschwörer entlarvt und eine Jungfrau muss die Asch einer Zukunft durchwollen, die beinahe verwirrt geblieben war. Word innen das Gemmels langweilig? Frag dich Holmes' blickt auf. Woven zu Ratzeln verdreht Wahrheiten. Mord, inszeniert wie ein Theater. Menschen, die leichter luggen, als sie Themen. Legt nachdenklich den Kopf schief. Ich bin is Leid was isen thult Watson. Nicht die Method in der Tuschung, sondern die Motiv dahinter. Ich glaub einst, Logik keine ils verhalten erklären. Das sich sogar des BC wie ein Sternbild Cartering ließ, aber in letzter Zeit. Verstummt. In letzter Zeit? Frag dich, in letzter Zeit habe ich den Verdacht, dass die Vernunft nur ein dünner Schleier über dem Chaos ist. Und was wir Deduction nennen, ist lediglich eine Form des Glaubens, das Muster existieren, wo vielleicht keine sind. Es war ein seltenes Eingeständnis für Holmes, und ich hörte es nicht gern. Da in seinen Augen sah ich keine Niederlage, sondern ein tiefer Auseinandersetzung mit der Komplexität der Welt, ein Mann, der sich bewusst war, das Sein. Intellekt, so beeindruckender auch war, nicht immer in die Geheimnis der menschlichen Seele vordringen konnte. Wir verbrachten den Nachmittag in Ruhe. Holmes widmet sich schlieglich seinen Akten und ordnete mit fast religiöser Konzentration seine Phylakten neu. Gegen 4 Uhr begann es leicht zu nieseln, und das Geräusch in den Fenstern war wie ein Schlaflied. Ich ertappte mich dabei, wie ich meine Notizen zu der Afferdurchung ansehe, für das Vorbereitet. Was eines Tags, so hofft ich, ein Wort will ergänzen zu Holmes' rätselhaften vollen Word und darf blieb ein Gedank bestehen, als ich die ersten Einträge durchlas. Da war noch ein Sach, sag ich langsam. Ein Element, das du nie richtig erklärt hast. Holmes blickt neugierig auf. Ah ja, die Seidenknoten. Du sagtest, sie seien ein Botschaft ja. Aber sie zu Nupfen, jeder in einer. Anderen Farbe, jeder Prozeis, eng geschlungen. Erfordert Zeit, Sorgfalt und sogar Kunstfertigkeit. Loxley schien mir nicht der Tipp für solch Feinheit. Holmes lächelte schwach. Das Lied darin, dass sie nicht gebunden hat, ich blinzelt. Was? Die Noten waren echt, aber sie befanden sich bereits in Marechals Besitz. Lady Fenwick bestätigte dies in ihrem Brief an Clara. Marechal trug sie bei sich, zusammen mit dem Hauptbuch und dem verschlüsselten Tagebuch. Sie waren Teil seiner Botschaft, nicht der von Loxley. Es war Marechal, der das Ritual begann. Trug die Cordon als Warning oder Signal, vielleicht für Clara, vielleicht für andere in seinem Netzwerk. Als Loxley in fertig macht, belegte die Noten an Ort und Stelle, der Glot, Geheimnis wird ablenken. Aber dann wurde Marechals eigene Prophezeiung von seinem Feind erfüllt. Poetisch, nicht wahr? Murmelte Holmes. Kommen Symbolen der Wahrheit und wurde gerettet, diese Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Doch die Noten blieben. In Todd sprache lauter, als es im Leben Gekenheit. In diesem Moment begriff ich die ganz Tragweite dessen, was Holmes aufgedeckt hat, nicht nur ein Verbrechen, sondern einen Moment, in dem Schweigen und Sprechen symbolisch miteinander kämpften. Die Noten waren nicht bloß Warnungen. Sie waren Fäden in einem Jub, das keiner von uns vollständig verstanden hat. Und obwohl Marechals Leben zu Ende war, hat seine letzte Botschaft ihren Empfänger gefunden. Holmes muss die still. In meinen Gedanken bemerkt haben, denn stand auf an Jingsam Kamin.
Kan Sean Watson, Segda, unsane stem nam wieder in Jawanten lebhafen tongen. Der Nebel hat sich gelichtet. Du hast dahin Verbreitung zum Abendessen mit Marys Cousin Langham nicht wahr? Ich stand auf, denkbar für der Rückkehr unseres vertrauten Rhythmus. Ja, obwohl ich lieber in einer Gefängnisschel speisen würde, als mir noch einmal einen Vortrages Onkels über a Choramalari anzuhören, dann behandeln sie es als Einzelfall, sagt Holmes grinsend. Schlägen sie sein Lebensschicht den Hand seiner Weinvorlieben ab. Rand ich mein Sacken zusammenpackt, wandte ich mich noch einmal home zu. Sie würden bald einen weiteren Fall bernehmen, nehm ich an? Schon früher, als sie denken, antwortete. In St. James's braut sich etwas zusammen, das ich im Auge behalten habe. Ein Reaver Mr. Angestelter und ein leeres Hauptbuch, das nicht leer sein sollt. Ich schüttelt lackelt den Kopf. Nur einmal heit ich gern einen Fall. Bei dem niemand stirbt. Dann schläg ich vor, dass sie Buchhalter würden, antwortete Frelich. Mord ist leider immer noch die beliebteste Zeichensetzung der Welt. Damit trat ich hinaus in das sanft Nachmittagslicht und ließ Holmes in seinem Sessel Zurich. Das Feuer nistert ließ und die Geister der Noten und Codes lasten sich in der Erinnerung auf. Obwohl ich minu der Zeit darüber schreiben und die Welt is als ein weiter brillante Schlussfolgerung Sherlock Holmes kennenlernen würde, wurde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Fall etwas Tiefers hinterlassen hat, ein Erinnerung. Darin, dass selbst in einer Welt, die von Fakten bestimmt wird, Symbol wichtig sind. Und manch Wahrheiten kennen, wenn sie erst einmal festgeschrieben sind, nur durch die Dinge verstanden werden, die wir hinter uns lassen.